This is, we all know, the practice of vipassana, insight meditation. It is to understand the nature of mental and physical phenomena, mental and physical objects that we observe from moment to moment in all our body postures and also during our activities. So it is to understand the nature of phenomena. So the nature means each and every phenomenon, it has characteristics, individual characteristics, as we all observe primary object, physical sensations. Each and every moment they are changing because of their different characteristics. And they have individual characteristics as well as they have common characteristics. They are common in impermanency, anicca, unsatisfactoriness, dukkha, and not self or absence of self, anatta. So in our Dhamma talk today, we will see the importance of understanding these three characteristics by our own experience, particularly on the characteristic of impermanence, anicca lakkhana, because this is the foundation stone for the steps ahead to the realization of nibbana or to reach the goal. Allora, come sappiamo, la pratica della vipassana consiste nell'andare a comprendere la natura dei fenomeni mentali e fisici che osserviamo durante la nostra meditazione, e quando si parla della natura dei fenomeni si parla quindi delle caratteristiche che hanno. Ci sono due tipi di caratteristiche: ci sono le caratteristiche individuali dei fenomeni, come quando ci accorgiamo per esempio che le sensazioni dell'oggetto primario sono di un certo tipo, poi cambiano, sono di un altro tipo, e i fenomeni hanno anche delle caratteristiche comuni, delle caratteristiche universali, che sono appunto quelle di impermanenza, anicca, insoddisfacenza, dukkha, e di non sé o assenza di un sé, che è anatta. Quindi questa sera parleremo dell'importanza della comprensione delle tre caratteristiche e nello specifico in particolare dell'importanza della comprensione dell'impermanenza, la caratteristica dell'impermanenza che è anicca lakkhana, che è proprio la pietra miliare dello sviluppo della pratica, perché sulla base della comprensione dell'impermanenza si sviluppano poi tutte le altre comprensioni intuitive e anche la percezione delle altre caratteristiche fino al raggiungimento del nibbana. The Buddhist teachings of impermanence, anicca, states that everything in existence, physical, mental, is in a constant state of flux, arising, changing. So arising is the beginning phase of anicca, and changing or altering, it is the middle phase, and ceasing, disappearing. So every phenomena, physical and mental, they are in a constant state of flux because they arise, they change, and they disappear. And recognizing this truth in the practice of vipassana, insight meditation, it is central to ending all forms of unhappiness, all forms of unsatisfactoriness, dukkha,
In other words, suffering. So to recognize this truth, it is central to ending dukkha by letting go of attachment, because everything is not permanent. And by practicing gradually, regularly, one can let go of all those grasping, clingings, and attachment to temporary things. Everything is temporary, like feelings, perceptions, mental formations, and so on. So the Buddha's teaching of impermanence, it is the center of this truth. And today we will look into it by further elaboration. Gli insegnamenti del Buddha sull'impermanenza affermano che ogni cosa esistente, quindi sia fisica che mentale, si trova in questo costante flusso, in questo costante stato di mutamento. Quindi c'è il sorgere di un fenomeno, c'è un momento in cui questo fenomeno cambia o si altera, e poi c'è un momento in cui cessa di esistere, in cui scompare completamente. Riconoscere questa verità attraverso la pratica di visione profonda, di vipassana, è fondamentale se vogliamo andare a porre fine a dukkha, a tutte le forme di infelicità o di sofferenza, perché si tratta proprio, grazie a una pratica ripetuta, una pratica graduale, di riuscire a lasciare andare piano piano l'attaccamento a tutte queste cose che sono transitorie, le sensazioni, le percezioni, le formazioni mentali, eccetera. Quindi adesso elaboreremo di più sull'impermanenza. The Visuddhimagga, the text, Theravada text of the 5th century, authored by Bhaddanta Acharya Bodhikosa. This Visuddhimagga, the path of purification, chapter 20, paragraph 21, says, the three characteristics, impermanence, unsatisfactoriness, and not self, they are always present, but have gone previously unnoticed. So these three common characteristics or universal characteristics, they are always present, because all mental and physical phenomena, they bear these three characteristics. So they are always present in mental phenomena, physical phenomena. However, cannot be experienced until observed in the practice of vipassana, in the practice of meditation, insight meditation. And they also can't be experienced when one first begins to observe phenomena. So it is very clear, when we start practicing, it is not easy for us to experience this arising of the object, changing in its middle phase, and disappearing or dissolving, breaking up in its final phase. At the beginning of the practice, all of these three characteristics, they can't be experienced. But only when knowledge is gained, understanding this is mind, this is body, mental phenomena, physical phenomena, and they are correlating to each other, and the characteristics of impermanence, then the meditator's awareness becomes sharpened. Then one sees beginning of the lifting movement, or beginning of stretching one's hand, bending one's hand. So only when knowledge gained, when meditation practice progresses and wisdom matures,
then these three characteristics can be perceived and understand. So the characteristic of impermanence, it is the mode of change or the non-existence of something. So everything is not in the lasting moments, lasting forever. So this is the non-existence of something that has arisen, because everything that arisen, they all vanished. So this is the characteristic of impermanence, mode of change. And the characteristic of dukkha, characteristic of unsatisfactoriness, it is the mode of being constantly oppressed by occurrence and disappearance, appearance and disappearance, physical dukkha, mental dukkha. This is the mode of being constantly oppressed, characteristic of unsatisfactoriness, dukkha lakkhana. And the characteristic of non-self, not self, non-self, absence of self, different translations. So this characteristic of not self, it is the mode of being insusceptible to the exercise of mastery. One cannot master them. One cannot master one's own mental and physical phenomena because they are not lasting long, because they keep changing. So in other words, not being under one's will. So this is anatta lakkhana, characteristic of not self. Nel Visuddhimagga, che è questo testo particolarmente appartenente alla tradizione Theravada, che è stato scritto da Buddha Gosa, nel capitolo 20, paragrafo 21, viene affermato che le tre caratteristiche, quindi di anicca, dukkha e anatta, sono sempre presenti. Tutti i fenomeni le hanno tra virgolette intrinsecamente. Quindi queste caratteristiche ci sono sempre, anche se magari prima noi non le avevamo notate, anche se noi non le riusciamo ad osservare, comunque queste tre caratteristiche ci sono in tutti i fenomeni. Quindi perché queste tre caratteristiche non possono essere sperimentate a meno che non vengano osservate durante una pratica di meditazione. Inoltre queste caratteristiche non vengono colte all'inizio della pratica, all'inizio dell'osservazione dei fenomeni, ma soltanto quando la pratica meditativa è già un pochino sviluppata e la saggezza è già un po' maturata, perché all'inizio iniziamo appunto a vedere la differenza tra la mente e il corpo, poi iniziamo a vedere queste connessioni causali tra un fenomeno mentale e un fenomeno fisico, e soltanto dopo, quando la consapevolezza è un pochino più continua, iniziamo a vedere anche meglio queste fasi del sorgere di un oggetto, della sua permanenza e poi del fatto che proprio scompare, come appunto il meditante in questa fase può iniziare a vederlo quando per esempio anche muove un braccio, si rende chiaramente conto che ogni movimento del braccio non è più, oddio, come che faccio a dirlo? Che ogni movimento, ogni piccolo segmento del movimento è già una cosa diversa rispetto al movimento che è stato appena fatto prima, perché è già andato via. Quindi comunque non c'è quindi subito dall'inizio della pratica questa conoscenza. E la caratteristica dell'impermanenza quindi è l'aspetto del cambiamento o della non esistenza di ciò che era sorto. Quindi tutto ciò che è sorto e poi è scomparso. La caratteristica della natura insoddisfacente, dukkha lakkhana,
è questo aspetto di oppressione costante che viene causata dal sorgere e dallo svanire dei fenomeni. E questo riguarda un dukkha che è sia mentale che fisico. E la caratteristica del non sé o dell'assenza di un sé è l'aspetto dei fenomeni a non essere suscettibili di controllo, o in altre parole che non sono soggetti alla nostra volontà, appunto perché questi fenomeni non durano, continuano a cambiare e noi non possiamo controllare, non possiamo esercitare una padronanza sui fenomeni. So impermanent, it is the meaning of the Pali word anicca. So permanent, it is nature, and because of that prefix a, it is anicca. It is the meaning of impermanent. So impermanent, impermanency, it is the first of the three universal characteristics of existence. It is from the fact of impermanence, the other two characteristics, unsatisfactoriness, dukkha, and absence of self, anatta, they are derived. So from where this dukkha and anatta comes from? They originates from anicca. So this dukkha and anatta, not self, they are derived from anicca. It is stated by the Buddha in the connected discourses of the aggregates, Khanda Samyutta. So impermanency of phenomena, arising, changing, and disappearing. So impermanency of phenomena, impermanency of the things we perceive through our six sense doors. It is rising, passing, changing of things, or the disappearance of things that have become or that have arisen. So the meaning is that these things never persist in the same way, because they are vanishing and dissolving, changing their quality from moment to moment. So impermanence, it is a basic characteristic, or is the basic feature of all phenomena. So the concept of impermanence, concept of anicca, it takes the place of fundamental significance in the Buddhist teachings or Buddhist philosophy. As a generic term, impermanence describes variation, alteration, transformation, as well as mutation in form, in state, or in quality. Allora, in Pali il termine per impermanenza è anicca, perché nicca vuol dire permanente, quindi anicca, la A è una negazione, quindi diventa impermanente. E l'impermanenza è quindi la prima delle tre caratteristiche universali dell'esistenza, proprio perché è dall'impermanenza in qualche modo che le altre due caratteristiche, quella dell'insoddisfacenza, dell'assenza di un sé, vengono originate, derivano dall'impermanenza. Quindi l'impermanenza è proprio il sorgere, il mutare, lo scomparire di ciò che è sorto e che noi percepiamo a tutte e sei le porte dei sensi. Questo significa che tutte le cose non permangono mai immutate, ma svaniscono e si dissolvono un istante dopo l'altro. L'impermanenza è la caratteristica fondamentale, di base di tutti i fenomeni. E il concetto proprio di anicca, dell'impermanenza, va a rivestire un'importanza cruciale negli insegnamenti del Buddha,
in quanto vanno proprio a descrivere queste qualità di variazione, alterazione, trasformazione, mutazione rispetto alla forma, allo stato, alla qualità di un fenomeno. So mind and matter, or mental and physical phenomena, in Pali, nama, rupa, dhammas, nama, rupa, phenomena. In other words, 5 aggregates, the aggregates of corporeality, aggregates of feelings, aggregates of perceptions, aggregates of mental formations, and aggregates of consciousness, because of 6 consciousnesses based from the 6 sense doors, 6 sense objects. So these mind and matter, nama and rupa phenomena, they are subject to change, as they never persist in the same way, but vanishing and dissolving. And this is their universal characteristic. And besides this, there is unsatisfactoriness. Because of phenomena, they keep changing. And then, of course, in the practice, meditators feel or react towards those changes with frustration, aversion, and sometimes agitation, and sometimes with excitement. So this originates from unsatisfactoriness in the body, in the mind. So all of these nama and rupa phenomena, or in a little elaborate manner, 5 aggregates, and they are subject to change. And because of the changes, there is unsatisfactoriness. I fenomeni mentali e fisici, nama, rupa, dhamma in Pali, sono tutti soggetti a cambiamento, e con fenomeni mentali e fisici quindi ci stiamo rivolgendo ai 5 aggregati, che sono questi aggregati di fenomeni che vanno a costituirci, quindi tutti i fenomeni della materia, le sensazioni, la percezione, le formazioni mentali e tutto l'aggregato della coscienza, perché la coscienza non è una, ma si parla di 6 forme di coscienze, che è una per ogni porta sensoriale. Quindi tutti questi fenomeni non permangono mai immutati, continuano a svanire e dissolversi. Questa è proprio la loro caratteristica universale. Quindi a questo poi si arriva l'insoddisfacenza, che è proprio causata da questi mutamenti, e il meditante, mentre pratica, reagisce infatti al fatto che le cose cambiano, e a seconda di come cambiano le cose il meditante reagisce con frustrazione, a volte con agitazione, a volte invece con eccitazione. E però vediamo che è proprio per questo fatto che ci sono dei cambiamenti che spesso c'è questa fonte di disturbo nella mente e nel corpo. So attention to impermanence, it is one of the key aspects in the practice of vipassana. Because from the very beginning hour of coming into the retreat, entering the retreat, then we keep observing all these phenomena, and they keep changing all the time. The states of mind, mental states are changing, the physical sensations are changing, and the breaths, our breaths, main object, rising and falling, they are always changing. So that is why attention to impermanence, it is one of the key aspects of the practice of vipassana. That means there is a kind of confidence. The objects will be changing all the time. And also this is what the Venerable Mahasi Sayadaw answered the question of some people, to which extent of insight, to which extent of general knowledge in the Dhamma
one can follow your instructions. Venerable Mahasisayadaw simply answered, who wants to practice and who wants to follow the instructions he give, and then it is just a confident that the things are not permanent. So this much theoretical knowledge is pretty enough to practice vipassana. So this insight meditation, or the practice of vipassana, it can be seen as the process of developing positive mental qualities, because only the positive mental qualities, accepting, patience, and resilience, endurance, and all of these positive mental qualities, they are support our practice. They support our practice. So in the practice of vipassana, and then because of the supportive, positive mental qualities, we develop certain controlling factors or mental factors which are powerful enough until they become powerful to dominate our minds quite continuously. And they are known as controlling faculties, the controlling factors. And they are 5 in number: faith and confidence, effort, mindfulness, concentration, and wisdom. So in the practice, and this practice is, all of these controlling factors, they are already in us. But when coming to the retreat, we can develop them further, and we can regulate them and balancing them in order to develop our practice. So this is the practice of vipassana, and it is seen as the process of developing these positive mental factors. So especially in an intensive retreat setting, proper practice, sitting, walking, and mindfulness in general activities, besides formal sits and formal walks, then this is the proper practice. It develops strong faith gradually, day by day, strong and durable faith, and then powerful effort and deep concentration, as well as strong mindfulness, and then that leads to unfolding of wisdom stages, more and more profound insights. So the final product in this intensive retreat, it is wisdom, intuitive wisdom, known in Pali, panya. It is the force in the mind which cuts through into the truths about reality, and thus liberates the meditator, the practitioner, from knowing what is not correct or knowing what is not wrong. So this is ignorance. So thus liberates the person from ignorance, avijja, and its results of all forms of unhappiness. And through this practice of mindfulness, bhavana, then this liberates the person from not knowing from right or wrong, confusion, and also the results of all forms of unhappiness, which are originally arises from moha, delusion. Quando iniziamo un ritiro, proprio dall'inizio del ritiro ci vengono date le istruzioni di andare a portare la nostra attenzione nel vedere il cambiamento di diverse cose, il cambiamento delle sensazioni che troviamo nel respiro, delle varie sensazioni fisiche, il cambiamento negli stati mentali.
Questo perché l'attenzione all'impermanenza costituisce veramente l'aspetto principale nella pratica della Vipassana. Quando a Masi Sayadaw veniva chiesto quanta conoscenza teorica devo avere per poter praticare la tecnica che insegni di Vipassana, lui rispondeva che era necessario soltanto sapere intellettualmente che le cose non sono permanenti. Questo qua era l'unico suggerimento che dava di conoscenza teorica che serviva per poi andare a praticare. Quindi la meditazione Vipassana può essere considerata un processo che ha come obiettivo di andare a sviluppare determinati fattori mentali positivi che vanno a sostenere la pratica, che sono quelle 5 facoltà di controllo di cui abbiamo già parlato, quindi la fede, l'energia, la consapevolezza, la concentrazione, la saggezza, e che appunto sono qualità che ci sono sempre nella mente, ma che qui in ritiro andiamo a sviluppare in modo particolarmente forte e che dobbiamo anche mantenere in equilibrio. E quindi facendo questo durante il ritiro, la pratica corretta durante quindi la seduta e la camminata formale e poi portando la consapevolezza in tutte le attività quotidiane, questa pratica inizia a far sì che si sviluppi in noi una certa fede, una certa fiducia nella pratica. E poi si sviluppa questo sforzo, questa energia sempre più potente che ci portano a raggiungere una consapevolezza, una concentrazione profonde e poi intuizioni di conoscenza di Vipassana. Il risultato finale, ciò che viene fuori da questa coltivazione, è appunto la saggezza, che in Pali è pagna, che è questa forza della mente che è capace di andare a penetrare la verità, a penetrare la realtà, e andando a liberare il meditante dall'ignoranza. Qua ricordiamo che l'ignoranza è questa sorta di confusione, di non sapere che cosa è giusto e cosa è sbagliato, e quindi di non rendersi conto di come funziona la creazione della sofferenza. Quindi andando a eliminare l'ignoranza si va a eliminare tutte le forme di infelicità, perché scaturiscono proprio dall'ignoranza, dall'illusione, che in Pali è moha. So we all know that the practice to achieve the goal, it is to develop these 5 controlling faculties: faith and confidence, energy, mindfulness, concentration, and wisdom. And when these controlling faculties, when they are developed further, they become powers, spiritual powers. And then when they further developed, they will turn into enlightenment factors. So in the practice, what we are doing is to develop these and regulate these 5 controlling faculties. So for their development. So for the development of them, the appropriate causes must be present. And one of the causes, and the most important cause, it is to pay attention or to incline one's mind towards impermanent nature of all objects that arise through the 6 sense doors, namely eye, ear, nose, tongue, body, and mind. So this is attention to impermanence. This is one of the important causes to development of the 5 controlling faculties to achieve the goal in the practice. So the Visuddhimagga, the path of purification, stated this is the first way to develop one's spiritual controlling faculties. The first way is attention to impermanence, so that when observing the objects, one will not grasp all these objects
as I or mine or me. So this is in order to loosening the grip with a strong sense of self. One should pay attention to impermanence. One should incline one's mind towards this impermanent nature of all objects. So it is to see only as the practice develops, one will see disappearance of the objects, breaking up of formations, disintegration of arisen mental and physical formations. And this attitude is very important preparation for the practice, attention to impermanence. So it is likened to, from the very beginning of the practice, one should relax one's mind. And whatever arises, one will observe by not attached to them, by not holding on to them. So from the very beginning, it is likened to one just surrender oneself in the practice. So this is, in other words, incline one's mind towards this impermanent nature. Because of all phenomena, they bear this characteristic. So this attitude is very important for preparation of the practice. A preliminary acceptance that phenomena, all the things are impermanent and transitory. It prevents also one's reactions because of acceptance is already there. So it prevents one's reactions that occur when one sees the objects changing, especially in the middle phase. Lots of changing in the one will see, then arising and passing away. Sometimes experience painfully, mental and physical, because of things are changing all the time in one's experience. So in the beginning of the practice, one can take, meditator can take impermanence, this anicca, characteristic of anicca, on faith. However, as the practice deepens, progresses, and this faith will be verified by personal experience. Dunque, è importante sviluppare queste 5 facoltà di controllo, come abbiamo detto nei discorsi precedenti, perché sono quelli che portano poi avanti la nostra pratica, la fanno sviluppare, appunto perché queste 5 facoltà poi diventano poteri spirituali e poi diventano i fattori di illuminazione, cioè man mano che si sviluppano durante la pratica. Quindi perché queste 5 facoltà possano svilupparsi devono essere presenti le giuste cause. E una di queste cause consiste proprio nel andare a orientare la mente verso l'osservazione della natura impermanente dei fenomeni, che sorgono attraverso tutte le nostre porte dei sensi, sia che sorgano attraverso l'occhio, attraverso l'orecchio, il naso, la lingua, il corpo e la mente. Quindi questa attenzione verso l'impermanenza. E il Visuddhimagga, il sentiero della purificazione, dice proprio che questo è il primo modo per andare a sviluppare le proprie facoltà spirituali di controllo, quello di direzionare l'osservazione verso l'impermanenza, perché in questo modo, quando sorgono dei fenomeni, degli oggetti, noi non li afferriamo come me, mio, come qualcosa che ci appartiene, ma li vediamo come fenomeni che scompaiono. E poi un po' più avanti nella pratica vediamo proprio la scomparsa, la distruzione, la disgregazione di tutte le formazioni mentali e fisiche. Quindi questo atteggiamento di direzionare l'osservazione verso il cambiamento, verso l'impermanenza, è proprio la, preparazione fondamentale alla pratica della Vipassana. Infatti basta anche una semplice, accettazione preliminare
intellettuale dell'impermanenza e di sapere che i fenomeni sono transitori, soltanto già aver accettato questa cosa poi ci aiuta a prevenire anche diverse reazioni che potrebbero insorgere quando stiamo meditando, perché qualche volta succede che magari vediamo un fenomeno sorgere o mentre il fenomeno continua e cambia e può essere sperimentato talvolta in modo doloroso questi tipi di cambiamenti. Quindi già avere questa conoscenza ci aiuta un po' a mitigare queste reazioni che si possono avere. E quindi all'inizio della pratica magari c'è un'accettazione dell'idea che tutti i fenomeni sono impermanenti, un'accettazione che avviene per fede, però poi man mano che la pratica si approfondisce, questa fede diventa confermata proprio dall'esperienza che facciamo, dalla nostra esperienza diretta. Sì, quindi diceva, qualunque cosa sorge nella pratica cerchiamo di osservarla senza attaccarci, un po' lasciamo che i fenomeni sorgano e ci arrendiamo al fatto che sorgono e che poi cambiano. Now here I would like to share with you one of the very interesting discourses and also a famous discourse of the Buddha from Anguttara Nikaya, Numerical Buddha's Discourses, from the Book of the Fours, Chapter 4, Discourse number 33. Siha Sutta. Siha is a Pali word of lion, the animal, the king of the beast, king of the jungle. So Siha Sutta, from the Numerical Buddha's Discourses, and it is translated as the discourse on the lion. So this discourse illustrates the Buddha's teachings on impermanence that frightened the long-lived devas, celestials, in the deva realms, the deva abodes. As if many animals living on land and in water, and even the bull elephants, when hearing the roar of the lion, for the most part they're filled with fear, because they know that their lives are insecure. And the sense of urgency that they might be caught, they might be killed, and also their minds are filled with terror. So the Buddha said, bhikkhus, meditators, when the Buddha, Tathagata, arises in the world, teaches the Dhamma, the Four Noble Truths, in the first sermon, not long after his enlightenment. This is the noble truth of dukkha, and this is personal existence. It's a life existence. And this is noble truth of the origin of the dukkha, the noble truth of the origin of suffering, samudaya sajja, and such is the origin of personal existence. And the third, cessation of personal existence. It is the noble truth of the cessation of dukkha, ceasing of dukkha. And the fourth is, this is the way leading to the cessation of dukkha. It is the noble truth of the path leading to the end of dukkha. So the Buddha said, when the Tathagata, the Buddha, arises in the world and teaches these Four Noble Truths. So, when those celestial devas who are long-lived, their life durations very long longevity, and beautiful they are,
abounding in happiness, dwelling for a long time in those lofty, very beautiful celestial palaces, Deva palaces. When those celestial Devas, when they hear the Buddha's teachings of these Four Noble Truths, the Dhamma, for the most part, they are filled with fright, filled with fear, a sense of urgency, because their lives are not permanent. Their lives would be ending, and terror arises in them. So in them, it seems that we are actually impermanent. They're reflecting to each other. It seems that we are actually impermanent, though we thought ourselves permanent. And it seems that we are actually transient, though we thought ourselves everlasting. And it seems that we are actually non-eternal, though we thought ourselves eternal. And it seems that we are impermanent. By hearing the Buddha's discourse, we are impermanent, we are transient, non-eternal, included in this personal existence. So this is the fright of the celestial Devas, because they thought they live in long lives and living in beautiful celestial palaces. So they didn't know until the Tathagata, the Buddha, arises in the world and expounded these Four Noble Truths. So here is a commentary explanation. It is make an exception, because some Devas, or those Devas, celestial Devas, they are already the noble disciples because of they practiced in their lives in the human world. So they are noble disciples, noble celestials, who reached the noble wisdom of arising and passing away, and with various insight stages. So they are not frightened because they have this wisdom already in them and attainments. So they experience a sense of urgency aroused in them also when hearing the Buddha's teaching of the Four Noble Truths. A spiritual sense of urgency. It is a fright, but with wisdom. So this sense of urgency, samvega jnana, arises in them as well, but no fear at all in those noble celestials, noble devas, because they have attained what should be attained through careful striving in their previous lives. But the other devas, celestials, as they attend to impermanence, because in the deva realms they spend their time with indulging in sensual pleasures and with happy things, so they are never think about their lives are not permanent. So they attend to impermanence and then experience fear and mental fright. And at the time of insight, this cognitive fear arises in them. And the commentary mentioned this cognitive fear arises in them. It is tantamount or equal to the stage of insight knowledge stage, as wisdom stage of terra, bhaya jnana. So this is in the meditation practice. Meditators, when they see the things arising, dissolving, arising and passing away, and as practice develops further, especially in the stage of the fifth stage of insight, they only see the ending of the objects. They are not seeing the
beginning of the object, nor in the middle phase of the object. They only see the objects dissolving. Every phenomena dissolves, and this arouses in them state of Dhamma fear, because they experience that every phenomena, they are in flux. And physical phenomena, mental phenomena, they always dissolve. So this is, and then this fear and terror arises in them, and the commentary mentioned this fear is probably the stage of insight called knowledge of appearance as fearful, bhaya jnana. So it is indeed one of the higher insight knowledge stages, after the fourth insight stage of seeing the objects arise and pass away. And from the fifth insight knowledge stage onwards, this stage of the practice, it is a profound realization that all conditioned phenomena, mental, physical, they are constantly arising, dissolving, and one knows they are fragile, and which the mind perceives at this point in the practice as objects are threatening and fearful. Adesso voglio condividere con voi questo brano di un discorso dall'Anguttara Nikaya, Discorsi numerici, capitolo 4, numero 33, che è il Siha Sutta. Siha vuol dire leone, quindi è il discorso del leone, del re della giungla, che illustra proprio gli insegnamenti del Buddha sull'impermanenza. E questi insegnamenti spaventavano i Deva, che sono questi esseri celesti che hanno una vita molto lunga. Quindi questi insegnamenti spaventavano i Deva proprio come un ruggito del leone può incutere paura e un senso di urgenza nella maggior parte degli animali. E questa paura era collegata al fatto di riconoscere che la vita è incerta, la vita non è certa, non è stabile, è fragile. Quindi il Buddha dice, o bhikkhu, o monaci, quando il Buddha, il Tathagata, sorge nel mondo, insegna il Dhamma in questo modo, cioè esponendo le 4 nobili verità. Quindi questa è la nobile verità di dukkha, dell'insoddisfacenza, e cioè che c'è questa esistenza personale. Poi la seconda nobile verità, questa è l'origine della sofferenza, samudaya sacca. La terza nobile verità, e questa è la nobile verità della cessazione della sofferenza, cioè la cessazione di questa esistenza personale. E questa è la via che conduce alla cessazione di dukkha, quindi il sentiero che conduce alla cessazione di dukkha. Questa è la quarta nobile verità. Quando il Buddha stava facendo questo discorso, in cui ha parlato dell'impermanenza, questi Deva celesti, che sono questi esseri splendidi, bellissimi, super longevi, che hanno questa durata di vita lunghissima, vivono in queste dimore di felicità, in questi palazzi celesti bellissimi. Quando ascoltarono queste parole, la maggior parte di loro vennero colti da paura, terrore e un certo senso di urgenza per praticare, perché un po' erroneamente credevano loro di essere permanenti, perché in questi reami questi Deva passano tutto il tempo con dei desideri, con dei piaceri sensoriali molto forti, quindi non è che si soffermano a pensare alla fragilità della vita. E quindi ne vennero un po' scossi e si dicevano tra loro, ma sembra che in realtà siamo impermanenti sebbene ci credessimo permanenti. Sembra che siamo transitori sebbene ci credessimo duraturi. Sembra che non siamo eterni sebbene ci credessimo eterni. E quindi venivano assaliti dal terrore.
Il commentario aggiunge che c'erano però delle eccezioni, perché tra di loro c'erano anche dei Deva che erano dei nobili discepoli, quindi avevano già raggiunto alcuni livelli di comprensione, di saggezza, di realizzazioni spirituali e dunque nella loro saggezza avevano già conosciuto in profondità l'impermanenza. E per quello un senso di urgenza sorgeva anche in loro per la pratica, ma non sorgeva paura, perché si erano già addestrati in queste fasi della comprensione. Mentre gli altri Deva, riflettendo sull'impermanenza, sperimentavano paura. E il commentario va avanti dicendo che questo tipo di paura che hanno sperimentato i Deva è lo stesso che si sperimenta nella pratica della Vipassana in queste fasi che si chiama Bahya Jnana. È una fase della pratica che viene dopo la quarta conoscenza di insight e la quinta, in cui tutti i fenomeni iniziano a venir visti soltanto nella loro parte finale, quindi si vede soltanto il momento di dissoluzione dei fenomeni. Qualunque oggetto si vada a guardare si vede soltanto che c'è qualcosa che sta scomparendo. E quindi da un punto in poi della pratica il percorso di visione è soltanto questa esperienza costante di dissoluzioni. Quindi appunto il commentario dice che quella paura provata dai Deva è la stessa forma di conoscenza della paura che sperimenta un meditante, che è questa paura di tipo, diciamo, cognitivo che accompagna la comprensione, accompagna la saggezza, che sta comprendendo che tutti i fenomeni condizionati continuamente svaniscono e quindi la mente capisce proprio esperienzialmente quanto è fragile l'esistenza. So in the practice, as it progresses and develops, in the subsequent stages of the practice, contemplation of unsatisfactoriness, dukkhanupassana, in Pali, will operate in various ways. So when seeing the objects arising, changing, disappearing, and other objects arising, incessantly arise towards or enter all the six sense doors. And then in the subsequent stages of the practice, meditator also feels unsatisfactoriness. So this contemplation of unsatisfactoriness, dukkhanupassana, it will operate in various ways in our practice. And this is the progress of the practice. Because this makes this stage of the practice, this will further strengthening a series of insight knowledge stages. In this manner, the contemplation of unsatisfactoriness, dukkhanupassana, together with anicca-nupassana, seeing the objects appearing and disappearing, changing, contemplation of impermanence, arising of the object, disappearing, dissolving. So these two, contemplation of dukkha in the mental phenomena, physical phenomena, and together with this contemplation of impermanence, and these two together, they play an essential role in the successful completion of insight meditation practice. So some meditators, when they feel dukkha or unsatisfactoriness in the mind, in the body, they think their practice is not good. And because of fluctuations of one's energy, and sometimes when the practice is getting better, and then the practice drops again, then the practice goes up again, then it is down again. So they think this is not, their practice is not successful.
However, this is the successful way of the practice, by seeing this impermanence nature and dukkha nature in the practice, because contemplation of unsatisfactoriness, suffering, and contemplation of impermanence, changing, they together play the important role in the practice of vipassana. So in our practice, when wisdom, insights develop with intuitive comprehension of especially causes and effects, relationships of mind and matter, mental cause, mental effect, physical cause, physical effect, physical cause and mental effect, mental cause and physical effect. So this mechanism of cause and effect in our practice, then we understand with wisdom how mind and matter are related to each other. There is only mind and matter, and they trigger each other with this law of cause and effect. Then one frees oneself of misconceptions about the nature of phenomena. And seeing that each object, or some objects, or every object lasts only for a moment, and then it disappears, another object comes in, or it changes, then because of that experience, one frees oneself from delusion of permanence, and as well as illusion of continuity. That is, one frees oneself from a false perception that one is a fixed, unchanging entity, which is the deceptive impression of reality, that one thinks one is a fixed entity. But by understanding in the practice, together with this anicca nupassana and dukkha nupassana, the delusions and illusions towards the reality, they will be gradually fall away. And as one understands impermanence through insights in the practice and its underlying unsatisfactoriness. So where there is impermanence, there is dukkha, there is unsatisfactoriness. Then one is freed from illusion that the five aggregates, material form or physicality, and the feelings, perceptions, mental formations, and consciousness, they are the sources for pleasure. Then one frees oneself from this illusion as well as one's practice progresses. Quindi man mano che la pratica progredisce, anche nelle fasi successive della meditazione, la contemplazione proprio dell'aspetto della sofferenza, dukkha nupassana, opera sempre in vari modi, sempre andando a vedere le dissoluzioni dei vari fenomeni, e questo va a rafforzare ulteriormente tutta la sequenza delle conoscenze di visione profonda che vengono attraversate. E quindi in questi stadi il meditante sperimenta il disagio, sperimenta dell'insoddisfazione e fa proprio parte della pratica, perché la contemplazione dell'impermanenza avviene all'unisono con la percezione dell'insoddisfacenza. Quindi in questi stadi, guardando l'impermanenza, si sperimenta anche la sofferenza intrinseca nei fenomeni che scompaiono. E fare queste esperienze è proprio fondamentale, essenziale per il successo della pratica della vipassana. Però è anche normale che succeda che i meditanti in queste fasi pensano che la loro pratica non stia andando bene o pensano di star facendo qualcosa di sbagliato, anche perché in queste fasi spesso succede che
dato che c'è osservazione di cose sgradevoli, anche la loro energia alcune volte è più alta, alcune volte è più bassa, e quindi magari hanno questa percezione che la pratica non vada molto bene, però invece sta andando bene, perché questa è proprio la natura di come si sviluppa la pratica della Vipassana. E quindi quando nella nostra pratica iniziamo ad attraversare queste comprensioni di cui abbiamo parlato, quindi iniziamo a vedere che ci sono oggetti mentali e fisici, e poi iniziamo a vedere che questi oggetti sono in connessione gli uni con gli altri, e quindi vediamo che c'è la mente che causa un effetto su un altro oggetto mentale, o la mente causa un effetto su un oggetto materiale, o è un oggetto fisico che causa un effetto mentale. Iniziamo a vedere bene tutte queste connessioni, iniziamo anche a liberarci da alcune idee errate che possiamo avere sulla natura della realtà, perché vediamo appunto che ognuno di questi fenomeni, o magari lo vediamo solo alcune volte, però alcune volte magari con chiarezza vediamo che ci sono questi fenomeni che durano soltanto un istante, poi vanno a creare un effetto in un altro fenomeno, e questo ci aiuta a liberarci gradualmente dall'illusione che ci sia qualcosa di permanente, che ci sia quella continuità che è illusoria, e che di solito ci dà questa falsa percezione di essere un'entità, noi, fissi e immutabili, che è proprio un'impressione ingannevole della realtà. Mentre quando vediamo l'impermanenza vediamo l'insoddisfacenza nei fenomeni, e quindi ci rendiamo anche conto che tutto quello che fa parte dei 5 aggregati, cioè praticamente tutto quello che fa parte della nostra esperienza, non è il luogo dove andare a cercare un piacere, una felicità ultima, non è quello il luogo in cui andare a cercare qualcosa di duraturo. So when a meditator understands this impermanent characteristics in phenomena through one's own experience, by not reading or by not hearing or listening, so then one understands impermanence, and then together one understands this underlying unsatisfactoriness of phenomena, of one's existence. And so this unsatisfactoriness, and as well as one comes to understand this not self, because all physical and mental phenomena cannot be practiced with one's own mastery, because they are not under one's control and not under one's will. So this dukkha and anatta, they become evident as a sequence of the direct experience. So it is likened to this anicca, dukkha and anatta, impermanence, unsatisfactoriness and absence of self. They are likened to one person in 3 names. So when one understands impermanence, one gradually understands the other 2 characteristics. So this unsatisfactoriness and not self, dukkha and anatta, they become evident as a sequence of a direct experience of impermanence, and thereby realistic appreciation. That means in the practitioner, this realistic appreciation arises, which means accepting that all things, emotions, mental formations, or relationships in one's life, and even one's physical health, and all circumstances, they are not permanent, because they are in a constant state of flux. So rather than causing despair because of this changing and suffering and under not one's control, rather than causing despair, and this truth, this reality, it relieves pressure to oneself in one's life. So the Buddha's discourses frequently points to this relationship between the 3 characteristics, impermanence, suffering, and selflessness, by presenting a progressive pattern that leads from
starting from perception of impermanence in the phenomena, anicca sanya, and by means of that acknowledging, one acknowledges dukkha nature of what is impermanent. So it is anicca dukkha sanya, and then to appreciate the nature of not self, dukkha anatta sanya. So it is clearly mentioned in the Buddha's discourse, Anatta Lakkhana Sutta, the second discourse of the Buddha. After he delivered the first discourse, and in 5 days he delivered this second discourse. It is the discourse on not self, anatta doctrine. Quindi quando vediamo appunto che le cose sono impermanenti, vediamo anche che non seguono la nostra volontà, non seguono il nostro controllo, quindi diciamo che vediamo anche il non sé, e quindi l'insoddisfacenza e il non sé diventano a un certo punto proprio evidenti a noi come conseguenza di un'esperienza diretta che stiamo facendo nella pratica. Quindi abbiamo proprio una comprensione più realistica della verità dell'impermanenza. Questo ci porta anche a riuscire ad accettare che tutte le cose nella nostra vita, quindi le emozioni, tutte le formazioni di pensiero che abbiamo, mentali, ma anche le relazioni che abbiamo, la nostra salute fisica, tutte le situazioni o le circostanze della nostra vita si trovano in un costante stato di mutamento, e a un certo punto questo, invece di causarci disperazione o disagi, avere la comprensione di questa verità ci porta a sentire meno pressione, a sentirci più leggeri nella nostra vita riguardo anche a noi stessi e riguardo a queste cose. I discorsi del Buddha spesso andavano proprio a evidenziare questa relazione che c'è tra le 3 caratteristiche, quindi c'è come un po' una comprensione progressiva che parte dalla percezione dell'impermanenza, anicca sanya, che ci porta poi a riconoscere che tutto ciò che è impermanente ha una natura insoddisfacente, quindi anicca dukkha sanya, e che quindi tutto ciò che è insoddisfacente ha una natura di non sé, cioè che non segue il nostro controllo e la nostra volontà, quindi dukkha anatta sanya. E questo viene anche spiegato bene nella Anatta Lakkhana Sutta, che è il secondo discorso che il Buddha ha pronunciato dopo la sua illuminazione. Lui ha dato un primo discorso, dopo 5 giorni ha dato questo discorso sul non sé. In this discourse, Anatta Lakkhana Sutta, the discourse on not self, the Buddha instructed the Panchavaggiya, the 5 ascetics, to become clearly aware of the impermanent nature of each aspect of the 5 aggregates, in the corporeality, in the feelings, perceptions, mental formations, and consciousness, to be clearly aware of impermanent nature in all of these 5 aggregates. This is, the Buddha instructed them. And based on this, the Buddha concluded, whatever is impermanent cannot yield lasting satisfaction, and therefore does not qualify to be considered as I, mine, or myself. So this understanding, after being applied to all possible instances of each and every aggregate, was powerful enough to result finally, at the end of the discourse, all the 5 monk disciples, 5 ascetics, they entered into arhatship. So they fully enlightened, or perfectly enlightened, as arhats at the end of this discourse. So the underlying pattern of the Buddha's instructions in this Anatta Lakkhana Sutta, it shows that
insight into impermanence, it becomes the important foundation for realizing dukkha and anatta. E in questo discorso il Buddha si sta rivolgendo ai 5 asceti che erano stati i suoi compagni di pratica, Panchavagya, quindi li istruisce a prendere chiaramente coscienza, essere chiaramente consapevoli della natura impermanente di ciascun aspetto dei 5 aggregati, appunto la materia, le sensazioni, piacevole, spiacevole, neutro, le percezioni, le formazioni della mente, la coscienza. E inoltre il Buddha chiarì che tutto ciò che è impermanente non può offrire una soddisfazione duratura e quindi non può essere considerato come qualcosa che è io, mio o me. E questa comprensione, quando venne applicata a tutte le possibili manifestazioni di ciascun aggregato, fu sufficientemente potente da portare al pieno risveglio di tutti e 5 questi monaci al termine del discorso sul non sé e divennero Arhat. E quindi proprio la struttura sottostante agli insegnamenti del Buddha in questo discorso ci dimostra che la comprensione profonda dell'impermanenza è fondamentale per poi comprendere anche dukkha e anatta. So this inner and powerful understanding of impermanence, it turned gradually and progressively reduces in the practitioner this which are embedded in one's mind. It is I making, my making, and suffer oneself and suffer to the others. And this strong sense of I and this understanding of anicca, impermanence, repeatedly, with repeated practice, and this progress, this will turn the person into reducing this atta, this I-making and my-making, because it is embedded in one's mind throughout samsara. And in the practice, when this is gradually reducing, the meditator's mindfulness knows what is happening in oneself, and this is perception of anatta sanya, that occurs finally and clearly in the person, then which strengthens the knowledge of, particularly the knowledge of equanimity towards the formations, one of the highest insight knowledge stages to attain the Dhamma. So this anatta sanya, perception of not self, it arises as wisdom in one's consciousness, in the mind of the meditator. It is awareness of empty nature. So it starts from a certain stage of the practice that one becomes aware of everything one observes, every object, every phenomena one directs one's mind, they are all dissolved. And then one is left in an empty space. There's nothing is there. So this empty nature, it is arising and understanding, it is wisdom, and it is awareness of empty nature, of what is unsatisfactory leads. And because of this unsatisfactoriness, then one just letting go of all of these I and my and me and myself. So to overcome these notions and strong grasping of I or mine, it is the wisdom into not self, anatta, being based on awareness of anicca, impermanence, repeatedly, that leads to the eradication of pride and conceit in a person.
and therewith to realization of highest attainment. One level after another, the final realization that ends all forms of dukkha. So this is from the references from the discourses on perceptions, Sanya Sutta, and another discourse from connected discourses of the Buddha, Sambodhi Sutta, the discourse on developing the aids to enlightenment. So, this practice, although it is intense to the meditators who are not familiar with this practice, and to some extent, and to a good extent,